Saja membawakan anda video tentang Yağmur dan Barış. Semua detailnya ada di video saja. Jika anda menyukainya, saja akan senang jika anda mau dan berlangganan seluruh saja. Kamu bisa dukung saja lebih banyak lagi dengan mengklik tombol gabung di bawah ini. Terima kasih, dan mari kita tonton video saja. Dengan pemutaran perdana seri barunya. Sedot, Yağmur Yüksel. Salah satu aktris yang paling dicintai di kancah televisi Turki. Telah menjejakkan pendapatan dengan wawancara intim dan tulis yang telah meninggalkan lebih dari beberapa dengan berat hati. Dari Rama barunya, dikelinci oleh dekorasi yang segar dan hidup. Yağmur tidak hanya berbicara tentang proyek-proyeknya yang akan datang tetapi juga berbagi emosi yang mendalam tentang dirinya. Masa lalu, termasuk penyebutan mengungkapkan mantan kolega dan pun spesialnya. Barış Baktaş. Pernyataannya dengan cepat menyebabkan kegambaran di media sosial. Di mana penjakatnya mulai berspekulasi, apakah dia masih mencintai Barış? Apakah ada kemungkinan kesempatan kedua? Rama baru, phase baru. Tapi dengan mata ke masa lalu. Wawancara berlangsung di apartemen Yağmur yang elegan dan sera, dihiasi dengan estetika bohemian modern, penuh dengan nada bumi, tekstil lembut, dan detail alami. Pengacaranya sempurna untuk obrolan santai. Tetapi yang menarik perhatian kami adalah melankolis yang terpengkar dari kata-katanya ketika dia berbicara tentang masa lalu. Saja sangat berterima kasih atas kabar ini. Aku mulai, dia tersenyum. Tapi aku tidak bisa tidak melihat ke belakang dan merasa nostalgia. Ada saat-saat orang-orang yang menandai anda selamanya. Ketika wawancara bertanya apa sebenarnya maksudnya, Yağmur tidak ragu untuk menyebutkan pengalamannya di Kenkekeleri. Sebuah serial yang tidak hanya memberikan ketenaran nasionalnya, tetapi juga ikatan yang sangat istimewa dengan lawan mainnya, Barış Baktaş. Barış dan aku. Itu tidak pernah menjadi waktu yang tepat. Selama percakapan, aktris itu mengisyaratkan bahwa hubungan antara dia dan Barış melampaui layar. Meskipun tidak pernah terwujud menjadi hubungan romantis. Namun, percikannya, keterlibatan dan perasaan itu ada di sana. Barış adalah orang yang sangat penting dalam diriku. Hidup akannya dengan tatapan nostalgia. Kami berbagi begitu banyak di dalam dan di luar lokasi syuting. Itu adalah waktu yang ajaib. Terkadang hidup menempatkan seseorang di jalan anda. Tapi kadang tidak selalu membantu.
Meskipun dia tidak pernah. Secara explicit mengungkapkan kata cinta, subteksnya terlihat jelas. Aktris itu berbicara dengan campuran kasih sayang, kekaguman, dan sedikit berisi kesedihan. Seperti seseorang mengingat seseorang yang tetap sangat hadir dalam hatinya. Ken Kikaleri, lebih dari Seri kenangan yang tak terlupakan bagi mereka yang mengikuti kisah. Ken Kikaleri tidak mungkin melupakan chemistry yang teraba antara Yağmur Yüksel dan Barış Baktaş.